আমরা আজকে পড়ব সিকোয়েন্সের একটা অঙ্ক করব। সিকোয়েন্সের অঙ্কটা হচ্ছে শো দ্যাট লিমিট n টেন্ডস টু ইনফিনিটি আর এন ইজ ইকুয়াল টু 0 যখন মড অফ আর টা লেস দেন 1। ওকে, ওর প্রুফটা আমরা করব। সো ফার্স্টে আমরা কি করব, দুটো কেস আসবে। কেস 1 when r is equal to 0. When r is equal to 0, the sequence becomes, sequence কি হবে, sequence becomes 0 0 0 and so on. So when r is equal to 0, the sequence is clearly convergent. Clearly the sequence is convergent and it converges to 0. Okay, so when r is equal to 0, limit n tends to infinity, r to the power n is equal to 0. Okay, next case 2. When r does not is equal to 0 and mod of r less than 1. Okay, so since mod of r less than 1, so mod of 1 by r is greater than 1. So 1 by mod r is greater than 1, so we can take 1 by mod r is equal to a plus r, where a is some positive number. Let 1 by r is equal to 1 by mod r is equal to a plus 1, where a is greater than 0. Again, mod of r is equal to 1 by a plus 1. Again, r to the power n minus 0 is equal to mod of r to the power n is equal to mod of r to the power n. Then 1 by a plus 1 whole to the power n. Okay, now we know that whole to the power n is greater than na, n এর থেকে n into a থেকে ওটা বড় হবে। কেন বড় হবে? 1 plus a whole to the power n is equal to এক্সপানশন করলে কি লিখতে পারি, nc1 a into nc2 a square and so on. সো এইখান থেকে আমরা লিখতে পারি 1 plus na plus n into n minus 1 by 2 factorial a square and so on.
সো এইটা পজিটিভ, এইগুলো সব পজিটিভ টার্ম, অবভিয়াসলি ওইখান থেকে সেই জন্য লিখতে পারি ওটা কার থেকে বড় হবে, ওটা এই জন্য আমরা লিখতে পারি n এর থেকে বড় হবে। ওকে, n এর থেকে বড় হবে। সো অর 1/1 plus whole to the power n is less than na for all n belongs to capital N. Capital N is the set of natural number, natural number set of natural number থেকেও বড় হবে। তো যখন সমস্ত ন্যাচারাল নাম্বার n এর মানটা ন্যাচারাল নাম্বার সেটের অন্তর্গত, তখন এটা কি হবে, 1/1 plus a whole to the power n, এইটা লেস দেন 1/na হবে। সো Rn is less than Na for all n belongs to capital N. ক্যাপিটাল N এর থেকে যখন বড় হবে তখন এইটা হবে। নেক্সট, let epsilon greater than 0 be arbitrary then limit r minus 0 less than epsilon কখন হবে, কিভাবে বের করাবো, এইটাও কার থেকে ছোট, rn টা mod of rn টা কার থেকে ছোট, mod of rn টা n এর থেকে লেস দেন na। সো লেস দেন na, আবার এইটা কার থেকে ছোট, এইটা আবার এপসাইলন এর থেকে ছোট, তাহলে এইখান থেকে আমরা কি বের করতে, 1 বের করতে পারি 1/na, 1/na is less than epsilon, তাহলে দ্যাট ইজ n is greater than 1/a into epsilon, তাহলে ফর বা ফর লেখা ঠিক না, when n is greater than 1/epsilon। সো তো এইটা হবে যখন mod of rn minus 0 less than epsilon হবে, তো যখন n এর মানটা 1/a epsilon এর থেকে বড় হবে। সো আমরা যদি নিয়ে নিই let k is equal to box over 1/a epsilon plus 1, then we can write mod of rn minus 0 less than epsilon for all n greater equal to k. So from the definition of the limit, of the limit, we can say limit n tends to infinity r to the power n is equal to 0 when r does not is equal to 0 and mod of r less than 1, and combining both the cases we can say limit n tends to infinity rn is equal to 0 if
mod of r is less than 1. এইভাবে আমরা প্রুভ করলাম যখন লিমিট n টেন্ডস টু ইনফিনিটি rn ইজ ইকুয়াল টু 0, যখন r এর মানটা mod of r টা লেস দেন 1 হয়। আমরা করব এই অঙ্কটা, শো দ্যাট লিমিট n টেন্ডস টু ইনফিনিটি a টু দি পাওয়ার 1/n ইজ ইকুয়াল টু 1 হবে। এইটা আমাকে প্রুভ করতে হবে কখন, যখন এর মানটা গ্রেটার দেন 0। ঠিক আছে, এবারে আমরা তিনটে কেস এক্ষেত্রে অ্যারাইজ করবে। কেস 1 when a is equal to 1, কেস 2 when a is greater than 1, কেস 3 when a is 0, এর মানটা যখন 0 এবং 1 এর মধ্যে থাকবে। ঠিক আছে, এবার কেস 1 when a is equal to 1, then the sequence যখন এর মানটা 1 এর সমান হবে তখন the sequence is 1 1 1 and so on. So clearly the sequence is convergent and converges to 1. So limit n tends to infinity a to the power n is equal to 1 when a is equal to 1. যখন a এর মান 1 হবে তখন এটা ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে এর মানটা 1 এর সমান হবে। কেস 2 Case 2 when a is greater than 1, when a is greater than 1. So then a to the power 1/n is also greater than 1. তাহলে আমরা কি বলতে পারি, a to the power 1/n is equal to 1 plus xn, যেখানে xn is greater than 0, ওটাই করব। let a to the power 1/n is equal to 1 plus xn where xn is greater than 0. again তাহলে আমরা এখান থেকে কি লিখতে পারি, a is equal to 1 plus x to the power n, এইটাকে আবার কি লিখতে পারি 1 plus nc1 x to the power 1 plus nc2 x to the power xn square plus dot dot dot. So a is greater than nx1, যেহেতু nc1 এর মান n, so nxn if n is greater than 1. কেন n is greater than 1? যদি n এর মানটা 1 হয়ে যায় তাহলে এটা অ্যাকচুয়ালি গ্রেটার দেন হবে না। n এর মানটা 1 হলে এটা 1/xn is equal to 1/xn সমান হয়ে যাবে, ইকুয়ালিটি হয়ে যাবে। সো n এর মানটা যখন গ্রেটার দেন 1 হবে তখন এই ইনইকুয়ালিটিটা হোল্ড করবে, বা এই ইনইকুয়ালিটিটা যখন হোল্ড করবে তখন একে আমরা এইখান থেকে লিখতে পারি যে a minus 1 by n is greater than xn if n is greater than 1. okay, let epsilon is greater than 0 be arbitrary, then 1 by a to the power n minus 1 এইটা less than 1, that is
এইটা মানে কি 1 প্লাস xn মাইনাস 1 ইজ লেস দেন এপসাইলন, দ্যাট ইজ মড অফ xn ইজ লেস দেন এপসাইলন। মড অফ xnটা xn লেখছেন, তাহলে এমনভাবে আমাকে নিতে হবে যাতে দ্যাট ইজ ইফ এইগুলো অ্যাকচুয়ালি ইফ করে দেওয়াই ভালো। ইফ মড অফ xn লেস দেন এপসাইলন, এইখান থেকে আমরা লিখতে পারি এমনভাবে নিতে হবে ইফ a মাইনাস 1 বাই n এইটা লেস দেন এপসাইলন হয়, দ্যাট ইজ ইফ nটা গ্রেটার দেন যেন a মাইনাস 1 বাই এপসাইলন হয়, a মাইনাস 1 বাই এপসাইলন হয়। তাহলে আমরা যদি এরপরে নিই let k is equal to box of a minus epsilon plus 1, then k is a natural number and a to the power 1 by n minus 1 is less than epsilon for all n greater equal to k. Therefore from the definition of the limit, from the definition of the limit, we can say limit n tends to infinity a to the power 1 by n is equal to 1 when a is greater than 1. Okay, when a is greater than 1. Next, case 3. Case 3, when a is 0 less than 1 less than 0 less than a less than 1, when 0 less than a less than 1 মানে এর মানটা 0 থেকে 1 এর মধ্যে হবে, তখন আমরা কি করব? তখন আমরা নিব let b is equal to 1 by a, therefore b is greater than 1. Again limit n tends to infinity a to the power 1 by n is equal to limit n tends to infinity 1 by b to the power 1 by n, that is 1 by limit n tends to infinity b to the power 1 by n. তাহলে এই নিচের লিমিটটা ইজ ইকুয়াল টু 1 ফ্রম কেস 2। কেস 2 থেকে অলরেডি আমরা প্রুভ করে দিয়েছি when a is greater than 1 then limit n tends to infinity b to the power 1 by n is equal to 1, সেহেতু আমরা এইখান থেকে কি লিখতে পারি 1 by 1 is equal to 1। তাহলে আমরা লিখতে পারি যখন বলতে পারি যখন 0 মান এর মানটা 0 থেকে 1 এর ভিতরে, তখন লিমিট n tends to infinity a to the power 1 by n is equal to 1 হবে। Combining the cases, we can write limit n tends to infinity a to the power 1 by n is equal to 1, a is greater than 0. এবার আমরা পড়ব লিমিট n tends to infinity n to the power 1 by n is equal to 1, এইটা আমরা প্রুফ করব। প্রুফ is greater than 1 for n, n এর মানটা যখন 1 এর থেকে বড় হবে তখন n to the power 1 by n এই মানটা greater than 1 হবে। সো let আমরা সেই একই নিয়মে আমরা লিখতে পারি n to the power 1 by n is equal to 1 plus xn
where xn is greater than 0, again n is equal to লিখতে পারি তাহলে 1 প্লাস xn হোল টু দি পাওয়ার n, বা এইটাকে আবার লিখতে পারি n x টু দি পাওয়ার n প্লাস n ইন্টু n মাইনাস 1 বাই 2 ফ্যাক্টোরিয়াল, or 2 ফ্যাক্টোরিয়ালকে আমরা x2 লিখতে পারি ইন্টু x টু দি পাওয়ার n প্লাস ডট ডট ডট, এইটাকে আমরা কি লিখতে পারি, এইগুলো যেহেতু পজিটিভ সেহেতু আমরা কি লিখতে পারি n ইন্টু n মাইনাস 1 by 2 x to the power n square for n is greater than, যখন n এর মানটা 1 এর থেকে বড় হবে তখন আমরা এইটা লিখতে পারি। আর এইটাকে এ করলে n কেটে যাবে, সো এইখান থেকে আমরা লিখতে পারি xn square is less than 2 by n minus 1 for all n greater than 1, যখন n এর মানটা greater than 1 হবে তখন এইটা হোল্ড করবে, ঠিক আছে। That is xn is less than root 2 by root n minus 1 for all n greater than 1, এইটা হোল্ড করবে। let epsilon is greater than 0 be arbitrary, mod of n to the power 1 by n minus 1 is less than epsilon, that is 1 plus xn less than epsilon, that is mod of xn less than epsilon if, কখন, যদি √2 এইটা less than epsilon হয়, that is if 2 by n minus 1 is less than epsilon square, that is epsilon square. That is if, এইখান থেকে আমরা কি লিখতে পারি, n minus 1 is greater than 2 by epsilon square, that is if n is greater than 1 plus 2 by epsilon square. Again let, তাহলে আমরা k এর মানটা কি ধরবো, k এর মানটা ধরবো বক্স অফ 2 by epsilon square, আর আমরা এক সবসময় এক বাড়িয়ে ধরি, সো এইটা হবে k is equal to box of 1 plus 2 by epsilon plus 1, তাহলে আমরা লিখতে পারি এইখান থেকে then k is a natural number, then k is a natural number and limit and mod of n to the power 1 by n minus 1 less than epsilon for all n greater equal to k, for যখন n এর মানটা k এর থেকে বড় বা সমান হবে তখন এই লিমিটটা হোল্ড করছে। সো ফ্রম দ্য ডেফিনেশন অফ দ্য লিমিট we can say limit n tends to infinity n to the power 1 by n is equal to 1. Thank you.